तो बिग फोर की जो बात करते हैं, ये हैं टॉप कंसल्टिंग फर्म्स ऑफ द वर्ल्ड. सो द क्राइटेरिया, हाउ डू दे select the candidates? You should be an MBA, that too from a top college. Now talking about me, how did I crack it? So I'm a BTech in mechanical. So I applied for one of the risk consulting roles. All the questions started from my unique selling point. That was 22 patents. If you're not from any tier 1 or tier 2 colleges, get some USP. सेकेंड, कम्युनिकेशन स्किल्स. आपने जो मर्जी किया, आपने 95% लिया है, तो अगर आप उसको बता ही नहीं पाओगे कि वो 95% कैसे आया, मैंने क्या किया उसके बाद, तो इट डजंट मेक सेंस. तो कम्युनिकेशन आई से, एंड आई थिंक आज की डेट में तो ये एक ऐसा स्किल है जो आपको हर इंडस्ट्री, हर डोमेन में चाहिए. यस. Just one more question on this PwC Yes. thing. If you can share maybe, a day in life at these companies, what it looks like. Okay, so day in the life. So guys, not to scare you, but it totally depends from project to project, Right. whatever project you're in. So talking about my day in life at PwC, so yeah, 6:30 gym. I came back home, I had to cook really nutritious food. So then I left for the office around 9:30. Okay. 9:30 to 2 office. 2 we had lunch. Lunch के बाद फिर से काम, ठीक है. 7 I used to come back home. 7 to 9 I used to again play. I'm a sports enthusiast, so like there hasn't been a single day I haven't played any sport. तो मेरा दिन कंप्लीट नहीं होता है अगर मैं खेलता नहीं हूँ कुछ, मैं कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता हूँ. तो दैट वाज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ द डे. तो 7 से 9, 7 से 10 आई यूज्ड टू प्ले. उसके बाद आई यूज्ड टू कम बैक, फिर लैपटॉप फिर से चेक करना पड़ता था, कोई मेल आई है, कोई काम बचा है पेंडिंग. फिर 10 से 11 वो चीज़, एंड अगेन देन आई यूज्ड टू स्लीप, हैव डिनर एंड स्लीप. Okay. So a little hectic, but yeah, it's interesting. You don't even I realize. won't really Yes. say hectic in those terms जहाँ पे लोग कहते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस हमारा खराब हो रहा है, because as you said that you were including your hobby or Yes. something that you love, that is playing in that, you were doing your gymming, you were cooking for yourself. Yes. So I think with all of that put in, it is kind of what a youngster life looks like जब आप वो growing phase में होते हो. Exactly. But you should always know what to prioritize. Definitely. Right, so that's what I do. That's how I believe, I keep my work-life balance in place. So otherwise, अगर मैं नहीं खेलूँ तो वो फिर अगर काम ही काम है, खेल ही खेल, तो it's not definitely a good balance. Yeah. हाँ, मतलब आपको पता होना चाहिए आपके लिए क्या वर्थ है. Yes. कितना टाइम आप बाकी चीजों में निकाल सकते हो. So Totally. it could be writing for somebody like it was playing for him. Yes. For somebody it could just be spending time with family. Maybe that is what freshens you up, gives you that energy booster. So yeah, that is very subjective. Yes. But do focus on that. And you are also working on the 100 project 100, Yes. right? Yes. So what is it, and खासकर how were you able to manage it along with the full-time job and the studies and everything? Okay, so Project 100, it's one of the recent project that I've started where I want to speak in 100 schools pan India, spreading awareness on IPR, innovation and patents. Okay. The impact patents had on me, I was here, I was a small towner. The impact it took me here, and I want to share this impact. I want to share the awareness कि तुम कैसे patents के through, because when we were kids you had an idea. आपके पास एक idea था, आपको पता था उस idea के बारे में आपको करना क्या है. नहीं. कितने ideas आए, कितने problems आए, Exactly. किया आपने कुछ नहीं. Right. So I think awareness भी नहीं थी जब हम लोग बच्चे थे कि वो ideas Yes. worth हैं, उन पे काम हो सकता है. Exactly. So still अगर आप ठीक है बूढ़े लोगों से भी पूछो, यंगस्टर से भी पूछो, they don't have an idea.
to nurture those ideas, I want to spread this awareness across India. I want to, Wow. yeah. So that's what this project is about, and the mission is to convert young ideas into patents. So as of now, I've already converted 25 plus ideas into patents. Wow. So, how much young kids are you taking? मतलब किस age onwards हम ये कर रहे हैं? so it's for school, colleges and universities. Schools 9th Okay. onwards. Okay, so roughly 14-15 years Yes. of age के बच्चे. Yes. Even I've spoken to 13 and 12 as Oh well. wow. Yeah, because I'm sure they would have some crazy ideas. yeah, crazy out of the world idea, like really amazing. So like I've recently completed with my 50th session, so Wow, that's great. yeah, so that's what this is about. Yes. Great. And what are your plans अब इसके बाद? Like you've already left PwC, you're working on your own ventures, but Yes. what next? Like do you plan on working full time अपने इन्हीं ventures को grow करवाने में, or you're looking for something else into the corporate or masters? What is it? Okay, so the plan is firstly I'll be focusing on my startups that I've recently started. So currently it's in full power right now. So I'm just focusing on all my time on these. Great. Next, as I'm already into the Indian School of Business, so I plan on, because we have a real good incubator over there. And Again, MBA, it's one of the top colleges when you have to do your management studies in India. yes, so about that. And MBA, it's just not an MBA, right? It's a network you get to interact with some of the great minds from across the globe, from across the India. You interact, you come up with solutions, problems, right, and some great ideas. Right. And when then that brainstorming happens, so I believe these ventures are even going to refine themselves a lot more. Definitely. So that's the plan. So So I think unintentionally, I would say you've answered one very, I would say, trending question, जो कि बहुत ज़्यादा इस टाइम कंटेंट में, I would say सोशल मीडिया पे चलता है, which is MBA worth it? Should you do an MBA? Should you go for that piece of paper degree? So I think he's answered it very well, that अगर तो आप जाके सिर्फ अपनी क्लासेस अटेंड करके वो सिर्फ एक piece of paper लेने वाले हो तो शायद नहीं, it is not going to be worth it for you. But if you look at it as a platform जहाँ पे आप network कर रहे हो with global leaders, with young minds from across the world, very intellectual, very curious people, एंड आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर रहे हो, आप उनके जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे ही मेंशन इंक्यूबेटर्स हैं, सो अगर आप उसका बेनिफिट ले रहे हो, देन डेफिनेटली एन MBA इज़ गोइंग टू बी वर्थ फॉर यू. So again, you're into an ISB, right? Yes. So I'm sure your patents would have been one part which have helped you वहाँ पे पहुँचने के लिए. Again, Yes. ISB crack करना is not easy. yes. But is there any other aspect also about it which you would like to share, जिसने शायद आपको वहाँ पहुँचने में help किया, या जो हमारे students उससे थोड़ी guidance ले सकते हैं? Okay. So firstly I'll explain like what program I am into. So there's this Young Leaders program. So this is basically a deferred program. Yeah. आप अपने final year में you apply and you get an admission in advance. Right. So only 80 people, 80 candidates from Pan India get selected into this. Right. So I think इसमें ये होता है कि आपको मतलब you get the offer and then you have to work Yes. for 2 years, right? So you have to work for next 20 months Okay. and then you can join the class. Okay. So that's how it works. So I applied in my final year. I had no work ex. ठीक है, तो interview was in Delhi. अच्छा. So I'll because you mentioned कि मैं कैसे patents was definitely a major aspect of how I cracked it. तो इंटरव्यू वॉज इन दिल्ली, और मी बीइंग अ स्मॉल टाउनर, मैं आज तक दिल्ली नहीं आया था. मुझे दिल्ली अच्छा. मैंने न्यूज़ में ही देखता था कि दिल्ली में बाढ़ आ गई है, ऐसा वैसा. तो आई रीच द वेन्यू, तो सारे कैंडिडेट्स बैठे हुए थे. तो एज आई एंटर द रूम, आई कुड फील कॉम्पिटिशन. सारे बच्चे मेट्रोपोल्स, टियर 1 टियर 2 सिटी से बैठे, और मतलब दे वर सिटिंग कॉन्फिडेंट, प्राउड दैट दे आर इजीली एबल टू बी क्रैक द इंटरव्यू. राइट. तो मैं बैठा, ठीक है, मैंने अपना सारा मतलब ठीक है, आई वाज चिल बट स्टिल अ लिटिल टेंस फ्रॉम द इनसाइड. Anybody would get a little underconfident, or I would say again, Yes. भाई थोड़ा सा maybe performance pressure you could Yes. say is going to be there. Yes. My turn was 6th for the interview,
तो इंटरव्यूअर रूम में आता है, ही अनाउंसेस माई नेम, आकर्ष। आई वाज लाइक यस। तो जो अगली चीज़ उसने मुझे इन अ रूम फुल ऑफ कैंडिडेट्स बोली, ऑल माई नेगेटिव थाट्स, ऑल माई टेंशंस चली गई विद इन जस्ट वन स्ट्राइक, राइट। Okay. तो जो अगली चीज़ उसने बोली मुझे, दैट वाज, यू आर द पेटेंट गाय। Wow. जस्ट इमेजिन हाउ प्राउड, हाउ कॉन्फिडेंट आई फेल्ट एट दैट टाइम। Right. उस टाइम मुझे पता चल गया कि आई कैन क्रैक इट, कि ठीक है, हाउएवर कॉन्फिडेंट दे आर, आई मतलब डोंट केयर। इतने बच्चों में से उसे आपकी प्रोफाइल अगर याद Yes. है, that means it has something. यस, एंड क्विकली टॉकिंग अबाउट द इंटरव्यू में क्या हुआ है, मेरी जो होलिस्टिक प्रोफाइल थी, आई वाज इनटू स्पोर्ट्स, आई वाज इनटू सर्विस इंडस्ट्री, Right. a lot of stuff I had. तो इंटरव्यूअर के पास वो टाइम ही नहीं था कि मेरे से वो बेसिक क्वेश्चंस पूछे। वो मेरी प्रोफाइल के अराउंड ही सारा इंटरव्यू रिवॉल्व होता रहा Right. कि ठीक है, आप स्पेशल ओलंपिक्स की कोच है, यू हैव प्लेड फुटबॉल, यू हैव फॉट दीज मैनी पेटेंट्स क्या किए हैं, मतलब इट वाज एन इंटरेस्टिंग इंटरव्यू। सो आई बिलीव दैट गॉट मी इन टू इंडियाज नंबर वन। सो या, Nice. So best of luck for your future plans, be it ISB or your ventures. I'm sure कि जैसे अभी तक आप एकदम इतने young होके भी इतनी unique profile carry कर रहे हो, these ventures are also going to be really really successful. And just one last thing, we want one message from you for our viewers, considering कि हमारी young audience है, maybe our age or even younger than us. So what is one thing that you'd like to tell them? one thing I would like to tell you people, simple guys, उस चीज़ के ऊपर मत भागो जो तुम्हें कहीं से बताई जा रही हैं। ठीक है, पैसा कमा रहे हैं या मतलब डोंट रन बिहाइंड दीज, गेट अ पर्पस, स्टार्ट वर्किंग ऑन इम्पैक्ट। कुछ ऐसी चीज़ करो जिससे तुम दुनिया में इम्पैक्ट ला पाओ। गेट एन इनोवेटिव माइंडसेट, स्टार्ट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। दुनिया पे तो यार सारे आते हैं, अगर ठीक है कुछ नहीं दे के गए कम्युनिटी को वापस, तो What's I the believe point it. of it? yeah, so the point is get a purpose, Right. start working on the impact, right? Very true. So that's how I believe we should conclude this. So, Thank you so much. It was a lovely conversation. ये हमारा episode with the patent guy, and we'll be coming up with another video जिसमें हम specifically पूरा patents का portfolio and जो इनका project 100 है, how young children, if anybody of our viewers also wants to do that, patents क्या होते हैं, आपको कैसे अपनी profile में help कर सकते हैं, वो सब cover करने वाले हैं. So make sure that you are tuned in for that episode as well. Do like this video, subscribe to the channel. आपके कोई भी और questions हैं या कोई ऐसा topics है जो आप cover करना चाहते हैं, put it in the comments and we'll see you in the next episode. Thank you so much, Akash, for joining us. it was a pleasure. Okay, thank you.